So where I was trying to say distinct, right? So distinct is something like a repeat kani, right? So I was trying to write a formula saying that count a distinct. So distinct and repeat kani employed is end unnai. So when I write a distinct count, it should also give me a 3. Because దాంట్లో నాకు ఎక్కడ రిపీట్ అయిన వాల్యూస్ ఏమీ లేవు. So let's say if I go here and give it here, it should give me 3, right? Exactly 3 is 3. Let's see. So let me pull this one. It should give me 3. Okay, so let's మనకు కావాలని duplicate place చేద్దాం. Let's edit my data. Employees ni repeated దిద్దాం. So then what will see the difference of count of rows ki, count of employees ki, distant count ki will try to see the difference. So let's say I'll repeat 101 again. So I'll repeat again 4000. Okay, let me say. So ఇప్పుడు మనం 4 rows ఉన్నాయి. Rows వచ్చి 4 ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీస్ లో వాల్యూస్ కూడా 4 ఉన్నాయి, రైట్? నార్మల్ ఎంప్లాయీస్ కౌంట్ తీసుకున్నాము. సో కౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అని. సో మనకి డిస్టెంట్ కౌంట్ కి నార్మల్ ఎంప్లాయీస్ కి ఇప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. మనకి 4 rows ఉన్నాయి, కానీ దాంట్లో యూనిక్ గా ఉన్న వాల్యూస్ అని 3. రైట్? మీరు చూసారంటే సో లైక్ అమౌంట్ మారింది బికాస్ ఐ ఇంక్లూడెడ్ 1 more row. సో నేను ఒక 1 more row ఇంక్లూడ్ చేశాను. So let me show you in the table also. It should show don't summarize. Say don't summarize. Okay. So don't summarize chesanu. So where I will try to say don't salary also don't summarize it. So that it should show me the 4 rows. Yes. It was giving me the unique values. Summarize it. So it was giving me 101 2 times unnadi kabatti, so then value 4000 vesam kabatti, so it was 8000 here. So 101 Raju 8000, right? So 8000 plus 3000 plus 2000 13000. Salary marindi. So దీంట్లో మినిమం వాల్యూ వచ్చి సేమ్ థింగ్ 2000 ఉంది. మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చి ఇప్పుడు మనకి మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ 4000. అంటే ఇండివిజువల్ గా ఎంప్లాయిడ్ వైస్ చూస్తే దీంట్లో ఉన్న మాక్సిమం వాల్యూ అంతా 4000. అంటే ఎంప్లాయిడీ 101 అని 2 times ఉంది కాబట్టి 4000 plus 4000 8000 వచ్చింది. ఓకే, సో మనకి రోస్ కౌంట్ చూస్తే మన బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా చూస్తే, సో లెట్స్ సే ఈ డేటా ట్యాబ్ లో చూస్తే 4000 is the maximum value. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 and 4 రోస్ ఉన్నాయి. సో వేర్ ఐ వాస్ సేయింగ్ దట్ కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ ఇస్ 4. ఎంప్లాయీస్ ఎన్నిసార్లు కౌంట్ అయింది అంటే 1 2 3 4 times కౌంట్ అయింది కాబట్టి కౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ 4 వచ్చారు. కానీ డిస్టింక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ తీసుకుంటే అంటే యూనిక్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటే 1 2 3 and this is a repeated value. So 101 అనేది repeated value kabatti, so where 101 102 104, these are the 3 values which is the distinct values where you can say 3. Okay, so that is the difference between a count of rows and a distinct values. Okay, okay, so ఇవన్నీ కూడా కామన్ గా ఉన్నాయి, లైక్ సమ్, మిన్, మ్యాక్స్, యావరేజ్. దీనిలోంచి యావరేజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, వేర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ యావరేజ్. సో యావరేజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూ మెజర్ and I'll say it as average of salary. Salary ki average calculate cheyochu, where you can say that average ante entante sum by count. So sum by count ante, let's say I'll say that average of salary అని అనుకోండి. సో average గా like I could say 13,000 divided by 4. సో average అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే sum by count అవుతుంది. సో సమ్ ఎంత 13,000, కౌంట్ ఎంత 4 ఎంప్లాయీస్, అంటే యావరేజ్ గా ఎంత శాలరీ ఇస్తున్నాం. సో I'll say that average salary, I could say average salary. So which is a 13,000 divided by 4. So which will be calculated as a 13,000 divided by 4, which is the average sum by count. So let's say we'll try to put this is also into a card. In a card lo place chesi chuddam. So average salary enta vachindi. So which is 3.2 k antunadu. So let's see a calculation kuda chesi chuddam. So 13,000 kada. So where I'll say 13,000 divided by 4, which is 3250. Yes, 3250 అంటే 3.2k. So that is correct. So that is where we will try to use as normal aggregate functions.
సో ఇక్కడ వరకు సింపుల్ నార్మల్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనం ఒక టేబుల్లో ఉన్న వాటిని అన్నిటికీ మెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, రైట్? సో వేర్ మిన్ వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ, దానికి ఒక కాలమ్స్ అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాం, దాన్ని బట్టి అది వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఓకే, సో దీంతో పాటు డాక్స్ వాడు ఇంకొక కొత్త తీసుకొచ్చాడు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రతిసారి నేను ఒక కాలమ్ ని సప్లై చేస్తున్నాను. So it will not allow me 2 columns. It will be allowing me only 1 column at a time. Max లో కూడా ఒక వాల్యూ ఒక కాలమ్ ని అలౌ చేస్తుంది, min లో కూడా ఒక వాల్యూ ఒక కాలమ్ ని అలౌ చేస్తుంది, salary లో కూడా ఒకే కాలమ్ ని అలౌ చేస్తుంది. It was not allowing me multiple columns to use. సో ఇప్పుడు DAX లో ప్రాబ్లం ఏమైందంటే there are some situations where you need to use the 2 columns. సో 2 columns తోటి ఫార్ములాస్ తోటి వస్తున్నారు క్లయింట్స్. సో అలా ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే let's say I will create one more table. So let's say they're saying that we have sometimes we need to write we need to calculate sum using 2 columns. 2 columns ni use chesi sum cheyalsi vastundi. Simple to say that, let's say category undi. So I'll say category 1. Okay, so category 1 undi, so category 2 undi. Okay, so let's say 2 categories unnai. Let's say I'll say it as a price, okay, quantity, TATY. So let's say price వచ్చి 80, 40 ఉంది, quantity వచ్చి 3 and 2 ఉంది. Okay, so let's say I'll say it as a sample 2 table. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో నాకు I want to calculate the total sale with a formula. మీకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తాను ఏంటంటే క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ చేయాలి, రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన వాల్యూకి సమ్ చేయాలి. సో మళ్ళీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఏం చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఈ టేబుల్లో డేటా ఇచ్చి దే ఆర్ ట్రైన్ టు సే దట్ నాకు టోటల్ సేల్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. సో టోటల్ సేల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి అంటే దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ చేయాలి. సో ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ చేయాలి. సో దాని తర్వాత దాన్ని వచ్చిన దాన్ని సమ్ చేయాలి. ఓకే, సో నాకు తెలిసిన ఫార్ములా అంటే నాకు ఫస్ట్ గా నాకు డాక్స్ ఫార్ములాస్ నేను ఫస్ట్ టైం రాస్తున్నాను కాబట్టి ఓకే ఈ విధంగా చెప్పాడు కాబట్టి నేను ఏమనుకున్నానంటే ఓకే సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్. మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మనకు తెలిసిన ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసిక్ ఫార్ములాస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏదైనా ఏమి ఇష్యూ వస్తుందో అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, మనకి బేసిక్ ఫార్ములా వచ్చి సమ్ ఇన్ మ్యాక్స్ యావరేజ్ తెలుసు కాబట్టి ఆ ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసి నేను చేస్తాను. వాడు ఏం చెప్పాడు, కేటగిరీ వైజ్ నాకు ఇంత ప్రైస్ ఉంది, దానికి ఇన్ని క్వాంటిటీస్ వెళ్ళినాయి అని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ద క్వాంటిటీస్. ఓకే, సో ఇవి నాకు చెప్పినాడు. సో నేనేం చేస్తాను అంటే సో నాకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి, ఫస్ట్ సమ్ చేసేస్తాను. సమ్ ఆఫ్ ఏంటండి ప్రైస్ చేసేస్తాను. బికాస్ ఇట్ విల్ బి అలౌ మీ ఓన్లీ 1 కాలమ్. సో నాకు ఒక కాలమే అలౌ చేస్తుంది. వాడు చెప్పాడు ఫార్ములా, ఓకే నాకు అర్థమైంది, బట్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ 1 కాలమ్ అలౌ చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, ఐ ట్రై టు యూజ్ సమ్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాను, మొత్తం సమ్ యొక్క ప్రైస్ యొక్క సమ్ చేసేస్తాను. సో ప్రైస్, రైట్, ప్రైస్ యొక్క సమ్ చేస్తాను. ఐ సే ఇట్ యాజ్ ఎ టోటల్ ప్రైస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా చేస్తాను, టోటల్ ప్రైస్ చేశాను. నెక్స్ట్ నాకు ఏం తెలుసు అండి, క్వాంటిటీ. సో టోటల్ గా ఉన్న క్వాంటిటీస్ అన్నిటిని కూడా సమ్ చేస్తాను. సో వాడు ఏం చెప్పాడు, సో టోటల్ క్వాంటిటీ అన్నట్టు అంటే లైక్ సో నాకు టోటల్ క్వాంటిటీ కావాలి. సింప్లీ రైట్ టోటల్ QTY ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, రైట్, టోటల్. So this is the total quantity. Okay, రెండు రాశాను. Let me place into 2 cards. So then you can write them. Certainly, so I'll try to create 2 cards. This is 1 card for total price. And this is for so total price idi. So total price వచ్చింది, total quantity వచ్చింది. Perfect. So దీన్ని ఇప్పుడు ఇంటూ చేయమన్నారు కాబట్టి ఇంకొక మెజర్ క్రియేట్ చేసి టోటల్ సేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రైస్ ఇంటూ టోటల్ క్వాంటిటీ. ఇది నా టోటల్ సేల్ అంటున్నాను. ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇది కరెక్టా కాదా అనేది మనం వాలిడేట్ చేద్దాం. టోటల్ సేల్ అంటున్నాం.
So let's say ఇది నా total set 600 అనుకోండి. Okay. So 8 into 3 ఎంతండి? He said that 8 into 3 first do it. 8 into 3 240 plus 40 into 2 అంటే 80 320 రావాలి నాకు. బట్ అంటే 8 into 3 240 plus 40 into 2 80. సో మొత్తం 320 రావాల్సింది మనం ఇచ్చాం, మనం వాడికి 600 ఇచ్చాం. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీన్స్ ఇలా సింగిల్ గా వాల్యూ చేసి మన రెండింటిని ఇంటూ చేయటం కాదు. వాడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ ఇంటూ చేసి తర్వాత సమ్ చేయమన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఇంటూ చేయాలి అంటే ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 1 2 ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ 2 వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేసి తర్వాత దాన్ని వచ్చిన దాన్ని సమ్ చేయమన్నాడు. మనం ఏం చేసాం, రివర్స్ లో ఫస్ట్ సమ్ చేసి తర్వాత మల్టిప్లై చేసాం. బికాస్ మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అలౌ చేయలేము. సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అలౌ చేయదు, అందుకే సింగిల్ కాలమ్ తీసుకుని సమ్ చేసేసి తర్వాత మల్టిప్లై చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ డజంట్ వర్క్డ్ అవుట్. సో దీనికోసం వాడు ఏం చేశారంటే ఈ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని అలౌ చేయడానికి సమ్ కి ఎక్స్టెన్షన్ గా ఎక్స్ అని పెట్టారు. ఎక్స్ ఇస్ నాన్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అంటే దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. అంటే మన ఫార్ములాలో మల్టిపుల్ అంటే మన ఫంక్షన్ లో ఆర్ ఫార్ములాలో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాము, ఆర్ఎల్స్ మన ఫంక్షన్ లో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్నే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. అంటే ఈ సమ్, మిన్, మ్యాక్స్, యావరేజ్ వీటికి అన్నిటికి కూడా ఎక్స్ అనే ఒక కొత్త ఫంక్షన్ కనిపెట్టాడు. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సమ్ ఎక్స్. సమ్ తో పాటు ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ రాయొచ్చు అని. సో సింపుల్ ఫార్ములా, వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములా తోటి మొత్తం తీసుకొచ్చేయచ్చు. సింపుల్లీ చూడండి. సో న్యూ మెజర్. సో ఇలాగ మనం 3 మెజర్స్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో సమ్ ఎక్స్ అనే దాంతో మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని ఒకేసారి ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేసి మనం చేయొచ్చు, సమ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సీ. సో దే కేమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ సెట్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఎక్స్. సో సింప్లీ యుల్ సే దట్ సమ్ ఎక్స్. సో యూజింగ్ సమ్ ఎక్స్ దాంతో మనకి ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. సో దానికి కాలం అడగట్లేదు, ఏమడుగుతుందండి, టేబుల్. మీరు ఏ టేబుల్ మీద రాయాలనుకుంటున్నారు? శాంపిల్ 2 ఈజ్ మై టేబుల్. సో టేబుల్ 2 మీద నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చెప్పారు? ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. దట్ ఈస్ మై ఎక్స్ప్రెషన్, రైట్? అదే కదా నాకు చెప్పారు, మల్టిపుల్ కాలమ్స్. నాకు ఫార్ములా ఏం చెప్పారు? ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్ప్రెషన్. దట్స్ ఇట్. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవల్యుయేట్ అవుతుంది. ఎవల్యుయేట్ అవుతూ బయటకు వచ్చాక ఏమవుతుందండి? సమ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సమ్ ఎక్స్. సో లెట్స్ సీ ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గా వస్తున్న వాల్యూ చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ, లెట్స్ ప్లేస్ ఇట్. మనకు కావాల్సినంత 320. సో లెట్ పుట్ ఇట్ ఏ కార్డ్. So total sum x, right sir? Yes, we got it right. So this is how we need to calculate. If it is involving multiple columns with an expression which involved in a summing, then you need to use sum x. So ఇక్కడ మనకి ఆ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. So when they are dealing with a single value, directly sum use చేయొచ్చు. When you are dealing with an expression with sum, కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేయాలి, సమ్ ఎక్స్ యూజ్ చేయాలి. సో సమ్ ఎక్సే కాదు. సో లెట్స్ సే 2 మల్టిప్లై చేస్తే దీంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ కావాలి. 8 into 3 240, 40 into 2 80. సో దాంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ కావాలి అంటే మల్టిప్లై చేయగా వచ్చిన దాంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ కావాలి. సింపుల్ గా యూ కెన్ గో విత్ హియర్. సో సమ్ ఎక్స్ లాగే మరి మినిమం ఉంది, మనకి మాక్సిమం ఉంది కదా. సో వాటికి కూడా ఎక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎస్, ఆబ్వియస్లీ దర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్. ప్రతి దానికి మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ యూస్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఎక్స్ అంటే ఏంటండి? ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ యూ. సో వేర్ ఐ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రైట్ మ్యాక్స్ ఎక్స్. ఓకే, మ్యాక్స్ ఎక్స్ కి మనకి దేంట్లో యూస్ చేసిన ఫార్ములా టేబుల్. మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటండి? ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. అంటే ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ చేసి దాంట్లో ఉన్న మాక్సిమం వాల్యూ. సో విల్ సే దట్ మ్యాక్స్ ఎక్స్. So maximum value out of it. So where I'll see max x
సో maximum value అంతా 240 కదా, సో it should get 240. సో అలాగే minimum same thing కాపీ చేసుకుని you can also reuse it, simply copy. ఓకే, సో min x కూడా ఉండాలి కదా మరి దీనికి, సో మినిమం వాల్యూ కూడా కావాలి, కరెక్ట్. సారీ, న్యూ మెజర్ నాట్ కాలం. సో డిస్కార్డ్ ఇట్. సో మీరు ఏమి ఫిల్ చేయకపోతే డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో న్యూ మెజర్. mix, you say that min x, simply you'll say that min x. సో మినిమం వాల్యూ ఎంత అండి? సో దాంట్లో 8 into 3 240, 40 into 2 80, 40 into 2 80 should give me right. That's it. Okay, so I'll stop it here. So first of all, you need to understand each and every formula, what is the written output em vastadi, and you need to check that output is it getting correctly or not. Okay, so దాన్ని బట్టి మీకు ఈ ఫార్ములా యొక్క యూటిలైజేషన్ తెలుస్తుంటుంది. సో when you get the output, you need to analyze that how the output is coming. సో మీది ఏ అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వస్తుందో రావట్లేదు. సో దెన్ యూ కెన్ లైక్ మీకు రిజిస్టర్ అవుతుంది, ఓకే ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసి ఏంటి అంటే ఫంక్షన్స్, ఆ ఫంక్షన్స్ ఏ వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది అని మనకు తెలియాలి. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే లైక్ డాక్స్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మనం యూజ్ చేసేవి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఆ ఫంక్షన్స్ కి మనం ఇన్పుట్ వాల్యూ సప్లై చేస్తున్నాం, అది ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూ తీసుకుని ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకు ఒక అవుట్పుట్ వాల్యూని ఇస్తుంది. Okay, so these are the differences between, this is where we would start writing the DAX, difference between a calculated column, calculated measure and a calculated table, and this is how you can write a formulas or calculations using your DAX. So that is where the top lo meeku kanipistuna formula, bar lo meeku kavalsina expressions rastaru using DAX functions, and you will get the output like this. Okay, so any doubts here? You are good? Okay then, we'll meet tomorrow. We'll see some more functions. We'll start going with some more functions. Practice cheyandi, so that is very really helpful for you. So they complete ga practice chestane functions vastayi, because ee formulas raste meeku koncham mistake vastadi. So a mistake raakunda ravali ante you need to see and practice it. Okay, thank you.